Всем здравствуйте. Hello, everybody. So we're gonna start, okay? Today we have a practice class. Я сейчас поделюсь экраном. Девочки, вам видно мой экран, да? Да, видно. Ага, все, супер. Смотрите, я сейчас открою презентацию, и нужно будет начать читать по очереди, хорошо? И давайте переводить сразу. Climate change, can we stop it? Изменение климата, можем ли мы предотвратить это? Сейчас, девочки, можно я звук свой пока выключу? Ага. Кто начнет? Вау, я, кажется, отсюда не могу. Сейчас, девочки, минуточку, ладно? Я зайду со своего тоже. Сейчас, подождите. Кто готов, поднимайте руки, хорошо? Я буду отсюда. Кто готов, поднимайте руки. Давайте кто-нибудь из вас уже начнет. Можно, да, читать? Да, давайте. Можно представиться, а то я просто не вижу на планшете. Мирим Асанбекова. Спасибо, Мирим. Давайте, начинайте. Так, the world is getting hotter. We have to take drastic measures to combat global warming. But can we do this quickly enough? Or are we doing towards a climate catastrophe? А вообще, could you please tell us, is it important topic for today, the climate change? What do you think about it? Yes, I think it's very useful topic for other days because really climate is getting changed and it's maybe not good for our planet. Yeah. I think it's very actually useful topic. Okay. I agree with you. Oh, sorry. Wait, girls, I have to.
Девочки, я очень извиняюсь. У меня малыш плакал прям. Давайте, да, начнем. Мирима, будете, да, переводить? Вам слышно меня, да? Да, слышно. Я очень извиняюсь. Давайте. Ничего страшного, у всех дети. Спасибо. Так, с каждым разом становится все жарче и жарче, да? У нас we have to take drastic measures. Это кардинальные меры, что ли? Или... Да, кардинально резкие. Так. Резкие. To combat это что? Решительные меры. Чтобы бороться за... Чтобы бороться. Бороться? Мы должны предпринять, да, тогда? Да, we have to take конкретные или кардинальные меры, чтобы бороться с глобальным потеплением? Да, правильно. Так, так. Но можем ли мы это делать достаточно быстро, довольно быстро? Или мы идем к климатической катастрофе? Правильно, супер. Спасибо большое. Кто следует? Девочки, включайте по очереди, ладно, просто микрофон. Я просто не могу смотреть. Мне приходится выходить, заходить обратно. Кто следующий будет? Так, надо мне все-таки зайти, да? Девочки, girls, would you read, please? Хотите, я вам буду список говорить? Давайте, да, вы прям можете. Если вам не сложно, пожалуйста, просто говорите, кто будет следующий читать. Так, следующая Гульзат Исмаил. Спасибо. Гульзат. Вот все, я открыла. Гульзат. Здравствуйте. Давайте, Гульзат, здрасте. There are still some people who say that climate change is not real. Others say that it is real, but we cannot do anything to stop it. So we need not try. A few people even say that climate change is not caused by human beings. Beings, but most people now understand that our world is getting hotter and we have to do something about it. We only have one Earth and we can't get another one. Okay. So you can, if you want, you can translate the half of the text. Climate. Climate. Okay, so you can start. There are still some people. Я не могу переводить. Вам сложно, да, переводить? Да. Ну, давайте вместе, давайте. Последнее предложение я поняла. У нас есть только одна земля, и мы должны... Мы не должны разрушать. Я так поняла. We can't, это значит, мы не сможем. Get, это получить. Another one, то есть мы не сможем иметь... Не можем получить другой земля, да? Да. Ну, давайте все равно попробуем. Как вы думаете, вместе с вами? Давайте. Вы начинаете переводить те слова, которые вы понимаете, вы переводите. Мы с вами общий смысл находить. There are это... Наша, да? Нет, there are это есть. There are это
Ребеночек, да, тоже? Девочки, кто сможет заменить пока что? Ильзат? Да, давайте. Давайте, Ильзат. Ага. Кто переводил сейчас? Сейчас Гульзат переводила, а вы можете с самого начала начать. Есть некоторые люди, которые считают, что изменения в климате нереальны, а другие говорят, что это реально, что это правда, и мы не можем ничего сделать, чтобы предотвратить это. Но мы должны попробовать. Мы не должны. So we need not try. Вот это не поняла. So we need not try. Ага, что нам не Стоит и попробовать может. Некоторые люди даже говорят, что изменения в климате не из-за человека. Да. Но большинство сейчас понимает, что наш мир становится жарче, и мы должны что-то сделать с ним. У нас есть только одна Земля, и мы не можем получить другую. Да, right. So what do you think about this? Are you the person who thinks that the climate change is not real, or maybe you think that it is real, but we can't do anything with it, or maybe who are you in this thematic? I think that only human being is как сказать это, виноваты. It's human beings' fault. Yeah, I think it's human beings' fault, and I think it is real, and so we should do something to stop it. And because the world is getting hotter day by day, and human being, like there is pollution or like natural catastrophes. So that's why the earth is getting hotter, and there is a lot of как это, мусор. Rapids, да? Around us. So I think it's human beings' fault. That's all. Или можно сказать waste. Да, waste. Because we don't clean after doing something, we just pollute. Да? Pollute, да? Загрязняем землю. Yeah, yes, making great. Yeah. Yes. What do you think? Is it enough just to clean ourselves? No, it is like a global problem, and it starts from the government. The government should take important measures, like serious measures, to stop it. I see. Okay. Well, thank you. Thank you. Next? Who's next, girls? Jyldyz, Gulzat, maybe Nurzat, Chopon, Lisa. Oh, Lisa, maybe you want to say something.
Okay. Hi, girls. Hi, Saikal. Hello, Lisa. How are you? Amazing, great efforts. I feel just want to thank you. I just wanted to have some life hacks as a teacher. Maybe you will teach me something as a teacher. So, and the girls are doing great. I would just ask maybe girls what would you like to do as a help for this great disaster of the world, right? Of the world, for the pollution. What you as a human can do to avoid, to help in this situation. Yeah, I think that everyone should start from themselves, right? Because we can't think just about the government. So we have to start from ourselves. So girls, if you want, you can tell us how maybe you now have started this. I mean, oh, sorry. 1 minute, okay? You know, while Saikal is not here, there was once in a hotel when I used to work, there was a great system of pollution saving, yeah, of this pollution saving. So the first thing was um, not to wash the towels every day, for example, in the hotels, because it's a great problem for the laundries. Извините, если я что-то, может быть, слишком быстро говорю, скажите, если понятно. Все понятно. So in the hotels, for example, every hotel in the world, they have their own environmental policies and procedures. And I used to do these translations, like in crash course, of the environmental activities for laundries, for washing the towels, washing the bed sheets and stuff like this. Then, while doing this work, I understood really a lot of things because we don't really think very deeply about this problem unless we don't read the information about it. You know, we are not directly involved in it. True, true. Yeah. So, as a person, as a person, what you can do, girls? What do you think? Yeah, thank you, Lisa, that you talked about your experience, because I think that here in Chirac, we are women can be the main people who can start to prepare new generation to be how to say, to be like thinking about the planet and climate change, because I think our generation not enough thinking about it, because we all are in our problems our nowadays, but we can't think about our future and our children's future. But women, I think, because of the because we are women, we have kids, so we think our future. We can teach Exactly. our children to be eco kids. I mean, so okay, thank you. So girls, who can read next? Next page. Can I? Yeah. Mhm. Can I start? Yes. Sorry, what is your name? I am Gulina. Gulina. Okay, thank you. You can start. 20 years ago, people could perhaps imagine that climate change was not a real problem because some scientists still had doubts. Today, almost all the world's
Scientists agree the world is getting hotter, and it is the fault of human beings. Our planet is going towards a climate catastrophe, but we can't stop its worst effects. Indeed, we must do everything possible to stop them. In November 2021, world leaders, or most of them, met in Glasgow, in Scotland for the COP26 summit. Summit, and they took quite a few decisions to try and to stop the Earth getting too warm. Many countries promised to become carbon neutral before 2050. Some have promised to become carbon neutral even faster. World leaders agree that we have to stop using coal and oil to generate heat and electricity. We should use green energy sources instead, known as renewables. 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 Okay, well done. So you can start to translate. Elena, you can start to translate. Yeah, no, I can't. Just try. Mm, Try to translate the words that you know. understood. Look, But 20 I ago. Ну, 20 лет назад люди People could perhaps imagine that climate change. Ну, люди думали, что с климатом не были проблемы или не потому было, что people не были проблемы. that climate change was not a real problem. У вас перевод правильно? Ну, real это получается, ну, серьезные проблемы. Ну, серьезные проблемы не были. Правильно, дальше. Because, ну, потому что, ну, ученые, ну, утверждали, что, ну, все в порядке, что ли. Ну, с климатом. Были сомнения. Да, Не, правильно. но, Да, дальше. но со временем, почти все, ну, ученые, все ученые, words, это words, ну, World. Ученые во всем мире. во всем мире. Так, scientists agree. Согласна, что? Ну, согласна, что, ну, мир в мире, ну, getting hotter, ну, становится жарче. Правильно. Дальше. И fault of human beings. Ну, влияет human beings. Ну, ошибка, да? Или Ошибка человечества. Да. Ну, да. Human beings. Human beings — это человечество. Отлично, дальше. Наша планета. Наша планета towards climate catastrophe going. Так. Going towards — это идет прямо. Идет в катастрофе. На катастрофе.
Правильно. Катастрофу. Но мы должны остановить это. Ага. М, Это тоже Ну, эффект, да? да, эффект, words effects. Мгм. Indeed, we must Да. join your system. Конечно. Или на самом Мы деле. должны Да. делать все Возможно. возможное. Правильно. На самом деле мы должны делать все возможное, да, что от нас зависит. Чтобы Восстановить. Мгм. Отлично. Супер, Гулина. У вас, видите, получается, вам надо просто преодолеть барьер и начать переводить те слова, которые вы знаете в тексте, и тогда вы поймете смысл. Не обязательно знать все слова. Конечно, если вот вы когда занимаетесь, да, английский, там, после занятий, например, опять взяли Мгм. этот и хотите разобрать те слова, которые вы не знаете, вы там их выписываете, с ними составляете предложения, но когда вот, например, у нас занятия, где мы переводим, самое главное понять, о чем идет речь. Поэтому если вы начнете переводить те слова, которые вы знаете, общие понятия или значения предложения вам будет понятно. Так вы можете Мгм. переводить. Да. Поэтому не блокируйте себя из-за того, что вы не знаете каких-то слов. Хорошо, Хорошо? спасибо большое. Вы- Да, Вы поняла. перевели половину текста, так что у вас... Ну, это мне эффект. Да. Вот так. Вот. Давайте тогда следующий кто-то переведет следующую часть. In November 2021. Девочки, кто-то из вас сейчас Я. как раз помогал? Я? Я. Да, Можно давайте. я? Давайте, кто первый сказал. Вот. In November 2021, world leaders, or most of them, met in Glasgow, in Scotland, for the COP26 summit, as they took quite a few decisions to try and stop the Earth getting too warm. Many countries promised to become carbon neutral before 2050. Some have promised to become carbon neutral even faster. World leaders agree that we have to stop using coal and oil to generate heat and electricity. We should use green energy source instead, known as renewables. Мгм. Давайте. В ноябре 2021 года мировые лидеры Or most of them. Встретились. Or most of them. мировые Давайте лидеры или больше. Давайте дадим Большинство из возможность них. перевести тому, кто читал. Если прям совсем тяжело будет, тогда мы будем подсказывать. Окей. Мировые лидеры встретились или больше. Met in Glasgow. Встретились в Глазго, в Шотландии. Они For the COP26 summit, вы можете прям так сказать, но это саммит ООН об изменении климата. Ну, вы можете сказать просто на саммите. They took Они взяли быстро этот decisions. decisions. Как это переводится? Девочки, как переводится Решение. decisions? Решение. Правильно. Они Можно сказать, они обсуждали, да? Они приняли. обсуждали, как остановить глобальное Потепление. потепление, глобальное потепление. Как мы можем остановить глобальное потепление? Okay. И многие страны хотят Promise.
Promised. Обещали. Пообещали. Пообещали Пообещали. carbon neutral. Девочки. Что они переходят к использованию натуральных. Что Нет, такое carbon? это типа они не будут использовать углерод, да? Да, они будут До 2050 года. Углерода нейтральными до 2050 года, да? Да. И некоторые Ага. обещали, что Пошла на улицу. и мировые лидеры согласились, то, что они не будут использовать уголь и Извиняюсь. Some have promised to become carbon neutral even faster. Немедленно, типа, остановят? А Или некоторые, как быстрее? да, некоторые пообещали, что будут еще более быстрее углеродно нейтральными. Ну, то есть они будут меньше выхлопов, да, меньше углерода выпускать, да, ну, то есть это то, что они будут меньше использовать каких-то, например, машины, которые на бензине, там, меньше фабрик, которые выдают много углекислого газа, там, и так далее, да, то есть они будут использовать более natural, да, или как green, например, сейчас, да, это электромашины, например, или какие-то более новейшие технологии на заводах, которые используются тоже на каком-то таком электрисе, да, который не загрязняет природу. Или, например, используют какие-то очищающие сооружения, которые очищают затем их. Ну, то есть в этом смысле, да, идет carbon neutral. Okay, and then world leaders agree. Мировые лидеры согласились в том, что они приостановят использование угля и масла. Нефть. Нефть. Нефть для генераторов и электричества. Для создания отопления и электроэнергии. Мы должны пользоваться натуральной энергией. Зеленой энергией, это называется. Зеленой энергией и можно это Renewables. Возобновляемый? Да, это то есть перерабатывающие, которые возобновляемые источники. Ага. Классно. Спасибо большое. So maybe you can tell us about your opinion. What do you think about it? Okay. Maybe, in my opinion, it's better. Do you know that I know that in Kyrgyzstan when the winter the cold comes to the city, to Bishkek, so the climate really the climate becomes really bad because everybody is using the coal, and also we have a lot of cars which use the oil. So in winter periods, it is really bad.
to live in Bishkek, right? Yes. Yeah, so really. yeah, I we think can't. so. Yeah, we can't breathe the fresh air. So I know that most of the people who lives in the center of Bishkek, they started to put the cleaning air machines. Because we So can see the smoky in Bishkek, yeah? yes, because of the smoky and also I don't know. I think that I know that in China they had that kind of period, but they also used that kind of air cleaning gadgets. But you know, when you are in inside of the building, it is okay. You can breathe with fresh air, but when you go out, it became twice worse for your health because you used to be in fresh air and then it is suddenly you started to breathe with polluted air, and it is really bad for health. So because of it, I think we really have to think about these problems, and it is very dangerous for our health. Yeah. Okay. Thank you. That's why we have, I think that's why we have a lot of people who suffering from allergic and lung problems. Lung, как проблемы с легкими. Сейчас у всех детей пневмония, бронхит, там астма, все такое. Oh, true, yeah. Okay. Thank you. Who can read next page? Can I read? Yeah, please. What is your name? Can you My name is introduce Chopin. yourself? Oh, okay, Chopin. Nice to meet you. Hello, everybody. Before the year 2100, all the energy that we use may perhaps come from renewable resources. The sun, the sea, the wind, and rivers can produce more than enough energy for everyone on our planet, but we still have a long way to go. The green energy revolution has already begun, but the challenges are still enormous. Going green will cost an enormous amount of money and use some kinds of technology that do not yet exist. Also, there are some people who believe that it will be too expensive. Okay, yeah. Will you translate? I'll try. Yeah, please. Before the... До 2000 2100 года, да? 2000 года все энергии, которые мы используем, может перерабатываться как ресурс, что ли? Будут создаваться из перерабатываемого ресурса, да? Ресурса, да. Солнце, деңізде орысша не деді? Sorry, I have forgotten. Море. Море, ветер, река, может Produce. перерабатывать, да? Могут создавать. Создавать много, достаточно энергии для каждого, для нашей планеты, да? More than enough — это даже больше, чем нужно. Больше энергии для каждого, для нашей планеты. Но это долго, да? Да. До этого идти долго, да? Зеленая энергия или как революция? Зеленая революция, что ли? Зеленая
революция, да. Ага. Зеленая революция. Энергореволюция. Уже Революция. начали, да? Мгм. Но Очень уже началась. Ага. но вероятность еще много, что ли? Мгм. Но, как это сказать, трудностей еще Еще много, да? Огромно, да? огромное. Огромные трудности. Ага. Идти в зеленый, что ли? Стать зеленым? Стать зеленым стоит огромного деньги, да? Да. И использование технологий, вида Мгм. технологий Мгм. еще не Создано, да? создано, да. Мгм. Еще некоторые люди верят, это очень дорого, да? Это стоит очень дорого. Хорошо. So maybe you know some. Look, I think that we also, as mothers, can help to our climate. I mean, our Earth, that we can use not so expensive, enormous amount of money to get green, to going green. For example, we can use, look, we can use, for example, the same water when we wash our dishes. I mean, we can use 2-3 times it, right? Yeah. Or maybe we can always tell our children to switch off the lights. Or maybe we can also tell our man to build houses with the warm, do you know the, это как утепление идет, да? I don't know the English word, but when they build a house, they can make it the warm saving method. Yeah, So why not? I think we are, as a woman, women can start to managing all these processes in our houses, first of all. Yeah. Yeah. And maybe you have something what you are doing now that is like green. Going green. Going green, yeah. We can also teach our kids that if they will cut one tree, they can plant one plant also. Yeah. Or one tree, yeah. Yeah. Also, when they brush their teeth, we can tell them to switch off the water while they're brushing, right? Yeah. And it is saving water. What else? We can also divide our waste, like it is the plastic, this is the paper, and this is the, for example, food waste, and to teach children to divide all this wasted, I mean rubbish. So for example, in Japan, and how I know it is in Germany also, they are dividing all these things. So also, I think one day in our country, we also will start these dividings, but we can start to teach our children to divide it now, right? For example, my mom, she's dividing it. And
maybe 3-5 years ago, I was telling my mom, why are you dividing? Because at the end, all this rubbish is going to the one place. And she was telling like, but if you divide, and will somebody also divide, and we all will start to do it. It is a process, you have to start. And I didn't understand her, but I remember that she was dividing. So now I started to divide also, and I think that we as moms can start to teach our children to help them to how to say, to be one of this eco and going green person in the future, right? Yeah. We can also teach them after the ending of their school. We can pick up all the copybooks as a trash. Yeah, we can throw it, but we can give it for reproduce it. Yeah. Yes. You are right. For example, in our home, we have a special place where we put all papers that somebody can put it to the rubbish, but we use them again because children sometimes doing some поделки, да? Забыла на английском, я забыла. Ну, в общем, поделки, so they can reuse all these papers, all these things. For example, the картон. Кто помнит, как будет картон? Carbon? Нет. Картон. Да. Картон. Да, я не помню. Но тоже это картон, cardboard, может быть. Ну, в общем, all the stuffs. Yeah. Thank you. We have next page. Who can read it? Oh, we can't see. Who can read? Кто может прочитать следующее? 1 minute. I have to put another internet. Can you see now? Yeah. Okay. Who could read it? We couldn't see. Айзат, Jyldyz, Jydegul, Майрамгуль, кажется, не читали еще. Давайте. Пожалуйста. Прочтите, и мы вместе переведем. Can I? It's Mayram. Hello, Mayram. Hello. Which one? This one. Although most people care about our planet, and now that we have to act now, to avoid climate catastrophe, there are other people who have different priorities. Sorry, Mayram, we can't hear you. Can you hear me now? There are people who just don't care, and there are people who care more about themselves than about the world around them. There are people and big companies that just want to make money and are not interested in anything that gets in their way. Most importantly, there are politicians who are frightened of doing anything that other people will not like. They make promises, but they do not keep them. Although most people care about our planet and know that we have to act now to avoid a climate catastrophe, there are other people who have different priorities. Хотя многие люди думают о планете и знают, что мы должны действовать, чтобы избежать катастрофы. Есть люди, у которых другие приоритеты,
There are people who just don't care, and there are people who care more about themselves. Есть люди, которым все равно, и есть люди, которые думают только о себе, чем о мире. И есть people and big companies that just want to. Есть люди и большие компании, которые хотят сделать больше денег и не заинтересованы в вещах, которые не подходят им. Ой, это у меня. Most importantly, there are politicians who are frightened of doing anything that other people will not like. They make promises, but they do not keep them. Важно то, что есть политики, которые боятся что-то делать, чтобы не понравиться определенным людям. И поэтому они обещают, но ничего не делают. Да, не держат обещания. Can I speak something about it? Yes, I think we are 8 milliards in the world, or we just should act in once. Or there are big companies, which is several, I think, about 5, which can control all the climate changes, and who can and the normal people, which have no power, but we should act in one's moment and understand that everything depends on us, our understanding of world and how it will to our future. It's really, I believe that we can do this because there is internet and everything we can do. We can connect with us in one moment and follow all the rules. But we should, to reach that point, we should first understand, do we really want it? We should increase, увеличивать, or increase the people's количество, which is thinking like that. And that's all. Thank you.